Former Nagaland Finance Minister K. Pram Nagaland Legislative Assembly ke bishi teri pra rukhi thaka Naga political solution te ekta resolution pass kuribole pat implement kuribi koigna anurodh korise. All Nagaland College Students Union pra ekta directive issue kurade kuise ki Department of Higher Education hisabte ST students khan nimite second phase scholarship to November 12 nohile idudin agede bak hui jabo. Nagaland Chief Minister Nipuryo Province in DDSC Stadium de Kenyimi Union Dimapur laga Golden Jubilee Celebration de hissa loigina unity Indigenous hak laga protection aro responsible governance upor emphasize kurise. Assam Chief Information Commission Bhaskar Jyoti Mahanda do tai laga kampra resign kurise. Telaga by businessman aro cultural worker Shyam Kanu Mahanta khilaf RTI paper file kora pichide resign kurise. Philippines state typhoon Kalmeji pra 2241 Manu Mura aro harija pichide President Ferdinand Marcos Jr. pra state of emergency elan kurise. Thursday typhoon pra lagbak 2 million manukhan ke duk ponchaise. Hello viewers, moi Nltv Midday sobke swagat kori ase midday news te. Eta details kan sai lobo. Former Nagaland Finance Minister K. pra Nagaland Legislative Assembly ke bishi deri pra rukhi thaka Naga political solution de ekta resolution pass kuribole phat implement kuribi koina anurodh korise. Idu logode tai koise ki shanti do religion, politics, factions aro tribal divisions pra age wala hobo lage. Tai pra koise ki Janda Khan laga top priority do peaceful aro honorable settlement ase. Idu karne Chief Minister Dr. Nipuryo ke idu millap ke hohai kuribole anurodh korise. Government of India aro Naga groups majode sign hua framework agreement e Naga flag aro constitution de janigina resolve na hua crucial issues asna nai idu opor de sawal khara korise. Tire pra Dr. Rio ke criticize korise nutun interlocutor ke manga pra kile mane idu karne aro nutun negotiations kuribole ulai dibo. Kintu Union Home Ministry pra September 2025 te idu request ke inkar kuri dishe. Junto homoy talks to 2019 de khotom huise koikna reaffirm kurise. Tire pra koise ki idu kadam pra TH Muiva ke ekta tight kinnar de rakhi dishe. Tai pra idu koise ki framework agreement ke implement hobole deri hwa do Muiva laga approval ke unnecessary rukhi thaka karne ase. Aro Muivado ekta Manipur state subject ase aro Nagaland laga internal affairs te Muiva laga involvement pra Pradesh laga hak ke infringe kuribole pare kuise. Tire pra clarify kuise ki stalemate to etia government of India aro Nagaland sarkar beach te ase. NSCN-IM nohile NNPGs logode nohoi kina kile mane duida groups prabi taikan laga agreements banai rakhi ase. Tire pra peace commitment reaffirm krikina NLK rhetoric pra decisive action nobole kadam uthabole kuise. Ekta flower exhibition, sales cum workshop on Floriculture do TE Town Hall Wakade 4th November din de Wasenro Okopra organized kuise. Even they pool enthusiasts, entrepreneurs aro horticulture professionals kanpra district tele kinar jaka pra ahishe. Jun kanpra floriculture ke promote kurise. Program de special guest Chumbeni Audio District Soil Conservation Officer Wokapra Floriculture do ekta promising avenue ase kuise economic empowerment nimite. Live participants khanke commercial full cultivation kuribole hosla dishe. President Lota Iloi hoho thangbeni ngulibra wasenro okroke tarif kurise. Takhan pra floriculture ke promote kuri thaka pra. Taipra skill officer Anu Ranjan laga contributions ke bhi tarif korise jun pra youth skill development aro community welfare nimite dhyan digina ahishe. CTO KVK Woka Dr. Malo Lunga Lungpra
Floriculture ke commercial banabole awareness aro marketing avenues uthawale chanaise. Shamfale de ekta technical workshop loise importance, scope and cultivation practices of commercial flowers in Nagaland laga under de. All Nagaland College Students Union pra ekta directive issue krishe kote dekhan pra kushe ki Department of Higher Education Government of Nagaland laga hisab te ST students khan nimide second phase scholarship to November 12 nohile itu laga age de bak kuri dibo koikina Union pra sob colleges khan ke eco protest aro agitation de hisa nolobo nimite koise dekhan pra Union Assembly Resolution 2017 do seriously manibole nimite koise Holibi, Ansupra Kusheki, Judy Department Pratik Homoide Poisado Diana Equeledo, the Kanpra Initiative Loigna Peaceful Protest Kuriwo. The Kanpra Warning Krusheki, Judy Department Khan. Itia strike Jaitaga Nimite, the Kan Laga Kam do Rukai Kena Takishi Equeledo, Taikan responsible lobo. Pradesh Chief Minister Nipurio Province-din DTSC Stadium Day Tenimi Union Dimapur DUT laga Golden Jubilee Celebration homoide Unity Indigenous Hak laga Protection aro Responsible Governance oporde koda kurise Rio pra Tenimi Youth Dimapur khan ke tarif kurise Tribes majode 50 sal karne Unity aro Understanding ge promote kura pra aro ituke Dimapur de ekta pillar of peace and brotherhood koina matishe Nebra kushiki unity do manu laga sopra dangor takat nishna thakibale lage progress stability aro dignity anibole CM pra kushiki Kuki Kachari Garo aro Mikir Karbi tribes khando Nagaland te scheduled tribes nishna recognize ase aro tai khan state te indigenous hisab te consider nakure Tai pra idubi kushiki tai khan ST certificate to pabo judi tai khan laga families to Nagaland de December 1 1963 agede settle hoise koile Rio bra kushiki Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland laga process pre-1963 settlers ke identify koribole do etia court case nimide hold de ase holibi olop thaki kina shuru hobo kise taibra kushe ki ILP system to mazbut banai loise indigenous manuke bachabole aro sob nagas majode shanti aro miligena thakibole anurodh korise Let Viozono Jao laga iki khel pra Jakama Bosti Manukan November 5 te tai laga ghor bahar de jama hoise Bosti Manukan pra emotional huilibi peaceful show de unity dikhai kina koise judi kunuba murder de hat ase koile derin hwa ge de samne ahiwale koise Bihir pra niyom dikhai gina shanti banai rakhishe hulibi mon under de do gusa aro mon dukte jawab aro accountability manishe olop taka piche sham fale de bihir do North Police Station de proceed kurise accused Samuel Jao ke sabole Bosti Manukan pra frustration de insaf aro hossa janibole mang kurise Police officials pra jai thaka investigation de thik kurigina jabole assurance aro lead pass sobke pursue kuribo kuse transparency banai rakhibo karne kunuba bosti representatives ke station under de accused thaka na thaka check kuribole under de gusibole dishe hulibi idu clarity hoise ki accused to dusra undisclosed location de rakhi kina ase security aro procedural waja karne Jakama community laga strong aro peaceful presence pra hosa insaf aro closure laga message dishe Mo pote laga strong de zo hago request ba mo onu hijo e hajo khamin ni mo azami ni mo bibu bo ponabe bonu ba chone za ba de pote bo de kai de wo zla ha wo bo shimo ha social media lo ne bo zwe ne bo sha ga le bo zla ki sa wa wa ka no mo ta ru le bo zwe po nya ru bo ba ha wo no ngwe jo bo she nya ni ku ni ne yo hit de bo ta de bo she bo zwe po nya Assam Chief Information Commission
Banskar Jyoti Mahandado tailaga kam pra resign kurise tailaga bhai businessman aro cultural worker Shyam Kanu Mahanda khilaf te RTI paper file kora pichite tai pra resign dise sources pra kuise ki chief minister Himanta Biswa Sharma pra tai ki resign kuribole kuise aro Mahanda pra step down kuribole manjur kurise Banskar Jyoti Mahandado Assam laga director general of police pi thakise itu sal tai CIC laga charge to loise Taido police department de tai pra bal kam kura opor de chani chai aro ithiabi sarkar pra nutun CIC do nachuni kina ase koina janai di ase Assam de janamana Assamese singer Zubeen Garg laga ekta jawan fan do artist ke tai laga moram aro support dikhabole Bokakat pra Zubeen Shestra Sonapur tak pulai kina chaise jawan kunke deep Jyoti das koigna pechan kuri loise tai do Tuesday future 7 am de pulawole shuru kurina sham de successfully Zubeen Shestra de ponchise tai laga effort to Zubeen Garg upor de tai khan laga affection aro royal loyalty ke symbolize kurina dikhaise idu ek to Zubeen aro tai laga admirers khan majude bond laga alag heartfelt example ekta thakise মই বোকাহাট কুৰাবাহী পৰা আহিছোঁ আমাৰ দৌৰটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আপোনাৰ কুৰাবাহী সত্ৰৰ পৰা জুবিন দাক মানে জুবিন দা যিহেতু ন্যায় হোৱা নাই ন ন্যায় ক্ষেত্ৰতে মই আহিছোঁ আৰু পৰিৱেশৰ লগত আহিছোঁ সেই দুটাই মানে ইয়াত দেখি ভালেই লাগিছে যিহেতু জুবিন দাক মোৰ আগত ওচৰৰ পৰা লগ পাবলৈ মন আছিলে তেওঁ ঘৰলৈ দৌৰি যোৱা মোৰ এটা প্ৰগ্ৰেম আছিলে ইমান খন্তেক যে তেওঁ নাইকিয়া হৈ যাব সেইটো আমিতো ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা এটা হৈ যাব বুলি কিন্তু মনত সদায় আহি থাকে জুবিন দাই মানে মনত সদায় আহে যে জুবিন দাই এদিন লগ কৰিব তই দৌৰি যাব লাগিব সেইবিলাক মনলৈ আহি থাকে মই তাৰপিছত ঘটনাটো এনেকৈ হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ কি জুবিন দাৰ যিহেতু ন্যায় দিয়া নাই ন চৰকাৰে মই দৌৰি পেলাই জুবিন দাৰ কাৰণে ন্যায় বিচাৰি পেলাই মই জুবিন দাৰ ক্ষেত্ৰলৈ যাম আমি কালি 8টা বজাত আহিছোঁ দিনত ৰাতিপুৱা তাৰপৰা আজি আপোনাৰ 3টা বজাত পাইছোঁ আৰু কিন্তু দিনে ৰাতিয়ে দৌৰি আহিছোঁ ক'ৰবাতো খোৱা বোৱাটো কৰিবই লাগিব ন বহুত দূৰ হৈ যায় মোৰ দীপজ্যোতি দাস আৰু আপোনাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছেই ন তেওঁ ন্যায় সোনকালে যাতে দিয়ে তেওঁ সেইটোৱে অনুৰোধ মোৰ ফালৰ পৰা দেই সকলো ৰাইজেই কৈ আছে আমাক ন্যায় সোনকালে লাগে ন গৰিমা বৌ কৈ আছে ন্যায় লাগে কথা সেইখিনি আৰু এইটো নাহৰ পুলি লৈ আহিছোঁ জুবিন দা যিহেতু ভাল পায় নাহৰ পুলি আমি যিহেতু পিছবেলা সময় হ'ল ন সেইটো কাৰণে আমি পুলি ৰোৱা নাই আমি ইয়াতে কমিটি আছে মই কমিটিতে চঞ্জাই দিছোঁ তেওঁলোকে ক'ৰবাত ৰুব ভাল জেগাত কাৰণ পুলিটো আমি প্ৰতিপাল কৰিব লাগিব ন মই ইয়াত ৰুই থৈ যাম কাইলৈ মৰি থাকিব ভাল নালাগিব সেইটো কাৰণে য'ত নাহৰ থাকিব ত'ততো জুবিন দা থাকিবই ন সেইটো কাৰণে আমি নাহৰ পুলি ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছোঁ এইটো কিন্তু মই লৈ যাম ঘৰৰ মানে ঘৰলৈ বুলি নহয় মই ৰাস্তা যাওঁতে কোনোবা ব্যক্তিক যি পাওঁ এইটো মই তেওঁক ৰুবলৈ মই দিম বুলি ভাবিছোঁ সেয়াই আৰু মই বোকাহাট কুৰাবাহীৰ পৰা আহিছোঁ আমাৰ দৌৰটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আপোনাৰ Wednesday pujur 7 baji laga aspas te Jagiroad laga dry fish market ekta dangor jui lagise juntu Ranjan Jaiswal laga hotel pra shuru huise koina khobor paise jui to LPG cylinder blast hwa pichide test hu jaise juntu pra area de phui beli jaise bishi dukan aro establishments kan pura juli jaise holibi aspas laga residential gor aro market laga kunuba dukan khan do pachi jaise local residents aro Jagiroad fire and emergency services kan laga modat pra jui ke control kuri loise side pra bishi gas cylinders kan safely recover kurise jui laga blast ke bachai gina मतलब गैस जलाया था फिर ब्लास्ट सिलेंडर सील तोड़ के फंसा जलाया तो मैं बाइक मार नया सिलेंडर था बाइक मारा बस पूरा आगे डालिए पानी मारा है चटी के बास्ता भी है आग जला कोई बचा नहीं पाया
Union Minister George Kurian Pra Darlung Mizoram Jakade BJP candidate Lalmin Thanga Karne campaign loise. Kurian Pra Prime Minister Narendra Modi Pra Mizoram aro North East State Karne development initiatives kan kuri thaka highlight hoise. BJP Pra GTA Dampa Delhi connection mazbut kurikina juldi development anibo hoise. Tailaga visit pra ahibole thaka election day infrastructure connectivity aro inclusive growth upor de dhyan dikina Mizoram debi expand kurise. BJP state is president BJP vice president other leaders sisters and brothers. I am very happy that this is a beautiful place and very peaceful and without any pollution. I congratulate you people for staying here. Ikutang mo takmay kalombo kaya ito ram peaceful ram wong la nuam taka ilo kaya nga sumikaron mo kaya techo kalom leni. I came here for requesting to you to elect Mr. Lalmin Thanga, candidate of BJP. Katahian kalau kalsan jo kan candidate zom taklan ning thanga kalau min von vote pui ve turin karon ngen pui tur sin karo kalani. Because I came here through the roads, I found that no road is there, not developed, and see other places and other states, the development you see. If you elect, see, Lalmin Thanga, definitely this place, we have seen that they have Narendra Modi connected this railway to Delhi, and by air to Delhi, and the roads to this Mizoram from Delhi. Mizoram laga Chief Electoral Officer Dr. Lalro Zamapra Kushe Dampa constituency de upcoming by-election nimite tayari do sob polling officials ke pura train aro EVM VVPAT commissioning successfully conduct kurina khotom hobole ase. Polling stations stay webcasting nimite preparations bi chai ase. Polling din day transparency aro smooth conduct ensure kuribole CEO laga office aro district control rooms pra live monitor kuribo. CEO pra law aro order do shanti thakibo koina confirm kurise. The preparation for the by-election at Dampa constituency in Mizoram is going well. All the officials are being trained, and the EVM commissioning was done yesterday, and also the facilitation center for postal ballot is in place, in which the officials who are on duty for the polling has even cast their vote yesterday. In fact, for the preparations of the polling stations, now the webcasting preparation is on. The actual positioning of those cameras and other equipments are being done now, and this will be finished by this week. And at the end of the week, all those webcasting equipments will be on dry run, and on the actual polling day, all the activities within the polling stations is supposed to be observed from the CO office and the district offices, such as the preparations, and on ground all the preparations is in place, and the law and order situation is also good. There is no untoward incidents like violence or any other poll-related issues which has come to the notice of the CEO office. We have received certain numbers of MCC violations which is being taken up and being disposed at the state level, and also some are prepared to be sent to the ECI. And regarding the silent period on the polling day itself, it will be observed from evening of Sunday, in which all the campaign activities have to be stopped,
and also regarding this opinion poll, during that silent period, all the opinion poll publications have to stop. And also regarding this exit poll, on the day of the polling, polling will start at 7 in our state till 4 p.m. And the exit poll should be prohibited during that silent period, and no exit poll is allowed to be. Kukizo Community ROCSO's pra Committee on Tribal Unity COTU Bitorbra Brigadier M Thomas Grounde Shamil Vigil Candlelight Vigil de Shamil Luisha. Kangpi Village, Churachandpur Tuesday in Security Forces Logore gunfight pra Charta UKNA Kaders Laga Mot Hujani Mede Loisha. Kotulaga Lamin Lung Singsit pra Idu Hatsato unprovoked aro unavoidable Koina Matishe aro Kukizo Community do Itia Indian Forces Logode Iko hostility Narakibo Kushe. Taibra government pra Mete Group Arambai Tengolke Nasaigena peace seeking Kukizo member ke Hamla Kuriesi Koina Ilzam Lagaishe. All civil society organizations under the aegis of Committee on Tribal Unity Code 2 deeply mourn the tragic demise of 4 cadres of United Kuki National Army UKNA who were brutally assassinated by the Indian security forces on the 4th November 2025 at Kangpi Village, Churachandpur district. The Kukizo community in Southern Hills vehemently condemn this unprovoked and avoidable act, which could be or which could have been averted through peaceful dialogue. No Kukizo insurgent groups stands in hostility against the Indian security forces, making these operations injustice, unacceptable and deeply alarming. At a time when the community has been consistently calling for peace and restraints following the state's ethnic crisis, these selective and aggressive operations by the paramilitary forces has aggravated tensions, wounded public sentiments, and gravely shaken the sense of security among the Kukizo people. The Kukizo community, being a peace-loving people, has only been demanding a separate administration in the form of union territory with legislature, as well as we have already been separated in every aspect from the majority Meitei community, while the Arambai Tengol, which looted thousands of weapons from the state armory and continue to roam freely in Infal, and the perpetrators committing atrocities against the Kukizo people in broad daylight remained untouched. It is deeply disheartening that the Kukizo defenders, who bore no ill intention towards Indian army, were mercilessly killed. KOTU and all affiliated civil society organizations extend their deepest condolence to the bereaved families and salute the 4 fallen martyrs for their sacrifice in defending their lands and peace or people. Justice and peace must prevail. All civil society organizations under the aegis of Committee on Tribal Unity Code 2 deeply mourn the tragic demise of 4 cadres of United Kuki National Army UKNA who were brutally assassinated by the Indian security forces on the 4th November 2025 at Kangpi Village, Churachandpur district.
Sonamhura Sepahijala district Tripura de ekta Bangladeshi citizen Farooq aro tai laga baba ke jor aro anti social activities te shamil hua laga ilzam de police pra giraftar korise. Farooq Hakun Komila district Bangladesh te bua manu ekta ase joa 12 sal pra illegal tarika pra India de bhui thakise. Ido homoy tai pra shadibi kurikina tinta pachabi thakise. Poilabi tai laga opor de complaints khan paise holibi tai laga khilaf de eko action lua nai. Idubar Kolubari area de chor kura homoy tai ke bosti manu khan pra durise. CCTV footage te bi sapoto paise aro bosti manu khan pra tai ke public laga samne de durigina police ke di dise. Postage kura homoy de Farooq pra konoba local drug manu khan laga nam bi loise. আমি আমার এখানে একটা রবারের একটা আছে মেশিন আছে এখান থেকে রবার সিটটা বা সুগার দিছি তখন শুকনার ভিতরে রাখছি আর যেটা ভিজা ছিল এটা একটা বাইরে একটা সাফা আছে ফাঁকঘর ওইখানে রাখছি এখান থেকে 8 পিস রবার আছিল এই রবারটা নিয়ে গেছে আর তখন এরপর ওইখানে যেখান থেকে রবারটা আছে সেখানে 9টা ট্রে আছিল এই ট্রেগুলো লয়ে গেছে তখন আমি সিসি ক্যামেরা দেখলাম সিসি ক্যামেরা দেখতে পাইলাম এই লোকটার তার নাম ফারুক ওই করলা টিলা এখানে বাড়ি তখন তার এই ছবি নিয়ে আমি কয়েকজন জিজ্ঞাসা করছি তখন তার বাড়িটা আমার দেখাই দিচ্ছে তখন তারা আজকে সকালে যাই আমি আনছি মানে শিকার কাছে ওখান থেকে কীভাবে নিচ্ছি অরিজিনাল বাড়ি কইতা তার অরিজিনাল বাড়ি বাংলাদেশ কুমিল্লা সুজানগর চোকবাজারের কাছে সুজানগর তার বাড়ি এদিকে কত বছর ধরে থাকে এদিকে বিয়ে করছে তেলনামুরাতে এখানে সোনামুরা আজ 8-10 বছর থাকে এখানে তার বউ আছে তার শাশুড়ি আছে তার 2টা বাচ্চা আছে এখানে থাকে এদিকে গ্রাম আরো চুরিটারি হয় এখানে প্রত্যেকবারই চুরি হইতে আছে দৈনিক এই বাড়ি মুটকা নিতে গেছে ওই বাড়ি গ্যাস সিলিন্ডার নিতে গেছে ওই বাড়ির রবার নিতে গেছে দৈনিক দিনে যে রবার ট্রেগুলো দিনে 11টার দিকে নিচ্ছে আর রবারগুলো নিচ্ছে রাত্রে 4টার দিকে ছেলেগুলো কি নেশা করে এবং হ্যাঁ দৈনিক 3টা আমি যেটা জিজ্ঞাসা করি দৈনিক 3টা বলে কোটা খায় 3টা কোটা 500 টাকা লাগে 550-600 টাকা লাগে কি মনে করতেছেন এই নেশার কারণে এই নেশার মূল চুরিটাই হচ্ছে নেশার কারণ আর কে কই বিক্রি করে গিয়া কিছু কইছি নি আসবে নেশা কুলুবাড়ি বলে একজন বিক্রি করে নাম কইছে কুলুবাড়ি কিনছে এখানে নাম হলো জহির মোল্লা বলে কাটা যেটা স্বীকার করছে এখানে তার থেকে বয়ান নিতে হয় আর এই চুরি টুরি করে এগুলা কই নিয়ে বিক্রি করে চুরি করে যেমন চুরিরে যে ট্রেগুলো নিয়ে বলে ধলিয়াই বেনুশিলের কাছে বিক্রি করছে Manipur Governor Ajay Kumar Ballabra City Convention Center Imphal de Akashvani laga Diamond Jubilee Celebration homoy de journalists aro broadcasters khan ke hotai hosa ethics aro responsibility ke manibole anurodh korise taibra kushe society ke biya kuribole noile modud kuribole media logode beshi takat ase aro etu takat to manukan ke unite kuribole chulabo lage taibra Akashvani Imphal ke Manipur laga culture ke preserve kurikina local language ke broadcast laga modud pra bitor pra jaga de awaz poncha nimite dekhan laga 60 sal laga service nimite tarif kurise taibra Diamond Jubilee souvenir release kurise aro Akashvani staff aro sponsors khan ke citations dishe even though senior officials Anurag Bajpai Rajiv Kumar Jain aro Satyajit Dash khan pra attend kurise Media must act as a bridge that connects communities, not as a wedge that divides them. When reporting on sensitive issues, restraint and balance are as important as courage. The journalist's pen and broadcaster's microphone are powerful tools. They can either heal or harm. The responsibility to use them wisely rests with every media professional. Media, often called the fourth pillar of democracy, must remain impartial and fearless. It should question authority when needed, but never become an instrument of division or political bias. Equally important is the tone of public discourse. Debates on television or digital platforms should inform and enlighten, not descend into personal attacks or hostility. True strength lies in reasoned discussion and respect for differing views. Criticism of government policies is welcome in a democracy, but incitement, glorification of violence, or communal provocation.
NASA aro ISRO do Friday dinte tekhan laga first ever jointly developed NISAR satellite operational kuribole tayar ase. NISAR ISRO synthetic aperture radar NISAR pra satellite juntu sobse bishi expensive earth observation satellite ase. Etu to planet laga mati aro ice surveys ke hotai 12 din de duibar monitor kuribole ability ase kushe. 2,400 kg NISAR satellite to GSLV rocket chulaigina ISRO laga Satish Dhawan Space Center pra July 30 de launch krushe. NISAR mission do duita SAR systems L-band aro S-band sensor loi jabo first mission ase kushe. L-band radar do forest canopies ke penetrate aro soil moisture forest biomass mati aro ice services laga motion ke measure kuribole paribo. S-band radar do choto vegetation ke bishi sensitive ase aro snow ke agriculture grassland ecosystems aro moisture ke observe kuribole paribo. Union Minister Kiran Rijiju pra Congress leader aro Lok Sabha opposition leader Rahul Gandhi ke ajikali Haryana elections laga opor de vote rigging laga allegations opor kara pra criticize krushe. Taibra Gandhi ke nation laga global reputation ke biya kura aro India laga democratic institution ke undermine kura opor de accuse krushe. Taibra Gandhi laga remarks to BJP laga criticism laga beyond te jaise krushe. Taibra remarks ke India laga image ke internationally biya kuri bole well planned conspiracy laga ekta hissa ase krushe. Taipra opposition ke dangerous narratives phela laga bodli constructive politics pursue kuribole anurodh kurishe. In a way, Sri Rahul Gandhi has considered that he cannot work hard, he cannot go to the people, he will come once in a blue moon and wave his hand and then he will vanish again. So he knows he's not made to toil, bite the dust. He is not a person who can live with the people. He can just appear for a time being and he will just go away again. He will disappear. That is why he is in a way considered for a long term that Congress will not win election and they will keep crying and keep abusing the system itself. So in a way, it's a very defeatist mentality which he is carrying and he is blatantly displaying it before the media. हम लोग जब अपोजिशन में थे, कितने साल हम लोग अपोजिशन में थे, उस जमाने में जो ये कोर्ट्स का जो व्यवस्था था उस समय कैसे था, सारे जजेस सरकार अपॉइंट करते थे. आजकल तो कॉलेजियम सिस्टम से जजेस अपॉइंट करते हैं. कांग्रेस के ज़माने में कांग्रेस ही सरकार जज अपॉइंट करते थे. इलेक्शन कमीशन सरकारी अपॉइंट करते थे. सीबीआई डायरेक्टर सारा चीज़ सरकारी अपॉइंट करते थे. लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं. कभी नहीं कहा. हम संघर्ष करते रहे, लगातार संघर्ष करते रहे और हमने जीत प्राप्त किया, लोगों का विश्वास प्राप्त किया है. हमने कभी भी अदालत को गाली नहीं दिया. हमारा पार्टी ने कभी भी इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया. हमने लोकतंत्र की व्यवस्था को हमने सवाल नहीं उठाया. अगर कहीं गलती हुई है तो उसके लिए अदालत जाना है तो भी हम लोग जाते थे, पिटीशन देने थे, इलेक्शन कमीशन को देते थे. लेकिन हमने अपने देश का लोकतंत्र. तो व्यूअर्स इतना न्यूज़ टे ब्रेक एकता लय लबो. Welcome back viewers. Next news janai dibo. Indian Navy pra Thursday day Naval base Kochi de dekhan laga indigenously bana survey vessel Ikshak commission kuribole ase kushe. Navy Chief Admiral Dinesh K Tirupati pra ceremony to preside kuribo.
GRSE Kolkata pra itu do banaise aro ikshak to taikhan laga class laga third ship ase kuise chundu de 80% indigenous content ase hydrographic service karone design kurise idu hi noigina lagya time de idu bra disaster relief aro hospital ship nishnabi service dibo. Ikshak means the guide, and true to its name, it will survey the deep oceans and uncharted waters to guide all mariners to safe passage. The ship is a shining example of indigenization. It has 80% indigenized content by cost and 100% indigenized steel from sale. You all know the name Ikshak comes from a Sanskrit word. The meaning is the guide. So basically the class of our ship is survey vessel. So the primary job of our ship is doing survey. So doing survey means it is like measuring the depth of the sea and understanding the changes which happens to the seabed and do research with respect to the receding sea and all. Prime Minister Narendra Modi pra Bihar de thaka manukan ke first phase of election de full swing pra vote dibo nimte kuise taibar janaise ki boila vote dipi itu pichete snacks khan do khabi yang manukan kun khan first time nimide vote khan dibole ase tai khan ke bi good luck wish kurise voting do 121 seats de lobole ase 3.75 crore manukan vote dibo leaders Tejasvi Yadav aro Samrat Chaudhary bi contest kuri ase second phase voting do November 11 pra shuru kuribo aro votes do November 14 de ginti kuribo. Ahmedabad police pra Samir Ansari kun ek sal pra missing thakise tai laga kitchen bitor de tai laga lash to dafai gina thaka paise officers pra kushi ki tai laga maki Ruby Lover Imran Wagela aro Imran laga duita khandan members pra miligina Samir ke murai gina tai ke chuka laga floor bitor de chupai gina rakise Imran ke girftar kuri loise aro Ruby aro duita Rahim aro Mosin ke do ityabi bisari ase Samir laga lash to pra bachigina thaka saman khan pado DNA test nimire pataise police pra Ruby do tailaga mota pra tailaga affair khota chanigina mara pishide murder laga plan kurise kuise खूब गंभीर प्रकार का जो गुनाह था उसका भेद हमें मिला है डिटेक्शन में उसमें ऐसा जानने में आया है कि एक महिला थी रूबी उसने अपने पति को अपने दोस्तों के साथ मिलकर लास्ट ईयर मार डाला था और जो उसके बॉडी के पीसेस थे उसको उन्होंने किचन के नीचे खड्डा खोद के नई कंस्ट्रक्शन करके दबा दिया था। इसमें इमरान जो एक मुख्य आरोपी है उसकी पुलिस ने अभी पूछपरछ चालू है और बाकी आरोपियों की अभी तफ्तीश और तलाश चालू पुलिस कर रही है। रूबी के अलावा 3 आरोपियों का भी सामने भूमिका आई है जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो अवशेष हमें मिले हैं अवशेष की हम फॉरेंसिक जांच करवाएंगे और आगे की इन्वेस्टिगेशन में सभी प्रकार के तकनीकी मदद लेके एक अपनी इसको इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। रूबी और समीर का लगभग आज से जो अभी तक ध्यान पे आया है कि 3 साल पहले शादी हुई थी। उस शादी के दरमियान उनका अंदर झगड़ा भी चलता था, ऐसा भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है। इसके बाद लास्ट ईयर वो इन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी करके इसमें समीर की हत्या करी थी और उसके साथ जो रूबी के फ्रेंड्स थे उसमें इमरान, फैजू, साहिल वगैरह इनको मददगारी के साथ इन्होंने मर्डर को अंजाम दिया था। इसमें अभी हड्डियां मिली हैं। US President Donald Trump ra duita desh to jagra nakura tak tariffs kan impose aro trade deals to withhold kuribole damki dikina aro bi India aro Pakistan majode full aro immediate ceasefire engineer kurise koina claim kurise Indian government bra Ministry of External Affairs bra official release kura bra conflict period homoy India aro US majode bachit homoy trade aro tariffs opor eko bachit hua nai koina itu narrative ke inkar kurise Truth to US meditation laga motive pran hoigina DGMOs desh laga majode direct military channels laga motive pra ponjishe kuise all around the world
world, America is making peace, and we're really making peace through strength because they know they're not going to mess around with us. Nobody's going to mess around with us. You saw what happened. We made a deal with China last week, and we made a deal with Japan last week. We made a deal with Malaysia. They helped us so much. All great economic deals, all great for everybody. In 8 months, I ended 8 wars, including Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda. That was going on for a long time. Pakistan and India. You know, I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I said, I don't know, mention the newspaper because it's usually fake news, but I heard they're going to war. 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded. But 8 planes were shot down, essentially. And I said, this is war. And they were going at it. And they're 2 nuclear nations. I said, I'm not going to make any trade deals with you guys unless you agree to peace. No way, this has nothing to do. I said, it has everything to do. Your nuclear powers. I'm not trading with you. We're not making any deals with you if you're at war with each other. A day later, I get a call. We made peace. They stopped. I said, thank you, let's trade. Isn't that great? Tariffs did that. You know what? Tariffs. Without tariffs, that would have never happened. Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, Armenia and Azerbaijan, and Cambodia and Thailand. All of them were in war, starting war. Some of the wars were 32 years old. One was 38 years old. Amazing. They tried to, President Putin, I spoke to him 2 weeks ago, and he said, on the one, he said, we've been trying to settle that war for 10 years. We weren't able to do it. You got to settle. I got some of these things settled in an hour. Philippines state typhoon Kalmegi pra 241 manu mura aro harija pichite President Ferdinand Marcos Jr. pra state of emergency elan kurishe Thursday de Marcos pra emergency declaration do disaster response officials logode typhoon laga aftermath ke assess kura piche ekta meeting loigna faisla chanai dishe Sarkar pra emergency funds juldi bag kuribo aro food hoardings noile overpricing hatabo kuise Idu tufan do Philippines te idu sal sobse khatarnak thakise Kalmegi pra 114 manuke morai dishe bishi bagto flash floods te Dubai dishe aro 127 manudo harishe bishi bagto Cebu laga central province te bishi bia pra chwa karne hoise typhoon pra lagbag 2 million manuke duk ponchaise 5,60,000 bosi manukan ke displace kurise aro itu majode 4,50,000 khan ke emergency shelters te evacuate kurise US President Donald Trump pra kushiki Zohan Mamdani pra New York City Mayor election jita pichede America de olop sovereignty harishe kuigina election khodam hoigina ekdin pichete Trump do Miami de khoda kurise khoda kura moi debra kushiki Janda Khan pra jua sal tai ke vote ya nimide America laga power do wapas paise holibi New York te olop sovereignty do harishe holibi tai kushiki tai pra sob take care kuribo Trump kushiki itia desh to communism aro common sense majode choice samna kuribole ulai ase tai brai dubi kushiki manukun khan New York te communist pra bhui ase tai khan nimite Florida do ekta safe jaka hobo Today, on the 1-year anniversary of the single most consequential election victory, they say, this is them, this isn't me. I'm a very modest person. I would never say this. The single most consequential election victory in American history. It's possible. I mean, it's possible. We've done a lot. On November 5th, 2024, the American people reclaimed our government. We restored our sovereignty. We lost a little bit of sovereignty last night in New York, but we'll take care of it. Don't worry about it. Gathered today on the 1-year anniversary. To viewers apne itia sai dak share midday news khobor khan do manda ki thakibo